So, yan guys. Uy. So, ang tagal po. Ang tagal po ng boarding namin. Mutay mo mga sakit sa DOH. Welcome to Hong Kong! Hong Kong! Siya na po mababa energy. So, inantok po kasi kami ngayon. One hour later. Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle. Guess it's my jungle, jungle. And I'm on wing again. What is dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city, happy city. And I'm wondering again, what is dreaming my brain? In this happy city, happy city. Hi guys, welcome to my vlog. So, andito kami ngayon sa The Peak. And kung makikita nyo, ang fog ngayon at minalas-malas kami. Kasi wala kayong makikitang view. So, hindi namin ang gagawin ngayon. Nag-iikot-ikot lang kami as of the moment. And, magpipicture-picture kami. So, wait lang. Pipicturean ko lang isa. Kasi ako lang yung magaling mag-picture dito. Ito na, wait lang. Bye! Sige, ikot ko lang. Ikot tayo.
Tapos na yung picture sa labas. And pupunta ngayon kami sa Sky Terrace para i-check ang HongKong as now. HongKong sa labas. And hindi namin expect to. Shit. Okay, let's check this out. And I'm wondering again, why this dream in my brain, in this happy city, yeah. Happy city, yeah. And I'm wondering again, why this dream in my brain, in this happy city, well, there is just me. Ang dilim. Shit. So hi guys, welcome back. So andito kami ngayon sa Avenue of Stars. So I'm with Ralph. Hi. So yan, ilaw yan. Inabangan lang namin yung slideshow ngayon. Shit. Maglalakad-lakad lang muna kami. So stay tuned and we'll be right back. Let's 95 must leave. Let's go! Edrex, kuhanan mo ako dyan, no? Yung passport. So hi guys, we're here at Admiralty Station and we're going to Ocean Park. So yun, maghihintay lang muna kami ng train namin. And kita-kita na tayo sa Ocean Park. Let's go! Pacing back and forth. I don't understand why you're standing right here. What's going on guys? So ngayon, dito na kami sa Scratching at the scars Ocean you Park! left on my So, pasok na ako. Sarap pa yung amusement park. And mag-picture muna kami dito sa labas. Let's go! Take me in, just me, just you, lost in the moment. So hi guys! Dito na kami sa loob ng Ocean Park! So I'm with Ralph. Yun siya. So, and first thing you do pag pumasok ka sa Ocean Park is you should always get yung guide map nila para hindi ka mawawala every time kung saan ka pupunta. And yun. So, isimulan na namin ang araw namin ngayon dito sa Ocean Park. And babayan kayo mamaya pag may nakita kami kakaiba. Let's go! Pull me close, take me in, just me, just you, lost in the moment. Lost in the moment. Lost in the moment. So hi guys! So yon, sasakay na kami ngayon sa cable car at Grand Aquarium pa na pupuntahan namin. Opo. So yon, check natin mamaya kung ano mga tutunguhin natin dun sa taas. Let's go! We fall, can we rise through it all till we find what we want and we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in, just me, just you, lost in the moment. Lost in the moment. You got me lost in the moment. So hi guys! Dito na kami ngayon sa second part ng Ocean Park. Huwag na tayo mag-Disneyland. And ano nang gagawin namin dito? Feeling ko iiwan ako ni Rod sa ere. Shit.
Shit. Pero nagugutom na ako. Pero kakain muna kami. Grilled squid. Makain, wala nga tayo pagkain. Sige, mamaya na lang ulit at sasakyan na namin yung mga rides dito. Let's go! So tignan niyo po yung friend kong isang sobrang fascinated sa mga ganitong activities. So guys, manonood muna kami ng panda show at tinawag kami sa Amazing Asian Animals kung saan namin makikita ang mga panda and something. Let's go! Okay. 1, 2, 3. So, nandito kami ngayon sa... Hinga tayo.